5,000 years ago, India was the world's most advanced human civilization in education, culture, and architecture. In modern-day Bihar, Nalanda, the world's first global university, stood tall for 800 years. The inventions like zero, world's first surgery, yoga, advancement in language and literature, our education system was thriving. This education system declined with the onset of many invasions. Nalanda was burned, Gurukuls were destroyed, imposing a new education system, one which deepened education inequity in the country. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. India is a very complex, diverse nation. What education is doing presently is creating more inequalities in the society. Learning outcomes problem, attendance problem, dropout problem. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. Today, we stand at a crossroad. 1.5 million schools, a testament to our resilience. Yet, so much more to achieve. We must reignite the glory of our past. The challenge in the Indian education ecosystem is so big and so vast that I don't think one organization or one entity can do this. There is a need for collective action. There is a need for all of us to come together and collaborate. This is not a country where one size fits all. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. But if we really want to solve the core, I think every one of us need to come together and think and solve for it. Ownership to the district to really empower themselves and to bring a change at a district level. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಯೋದು ನನಗೇನು ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. And to bring a change at a district level. What we really very strongly believe is in the decentralization of the power or the decision making, because we also believe that that has to go to even to the students. Because it is a movement where all of us are coming together, all influencers, all NGOs, everybody is coming together to make sure that our children have better education system and a better future. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಲೈಟ್ ಪಿಕಪ್ ಮೈಂಡ್. ಅವಳು ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 50% ಇರೋಳು ಈಗ 90% ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಲಿಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಓದೋ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ನನಗೆ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಸೆ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Collaboration and the power of people coming together excites me a lot. I urge all of you to join Shikshagraha movement. So it is very important for all of us to come together, work together, have a common purpose, and take this nation forward. My call to action is to join the movement.